Easton as well, and then it'll transition to 4th of July, red, white, and blue. So if you haven't taken a photo over at City Hall, I encourage you to do so tonight. Obviously, there will be red, white, and boom, so that, fireworks will be going off today. And but if you have a chance, go over to City Hall and see the work that we did together. It wasn't just me, and I'm so excited to be here with y'all. So Burhan, go ahead. إن شاء الله تعالى waxaan isugu imaanay maanta arrin aad muhiim u ah oo u dabaaldegayno 62 guuradii Soomaaliya runtii wax aad lagu farxo intaana barnaamijka bilaabin إن شاء الله تعالى waxaan rabaa wax yar oo aayad quraan ah inuu nagu furo إن شاء الله تعالى brother hadduu naftan Maxamed Ali إن شاء الله ma santahay Burhan aad iyo aad waa ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo inkastoo dadkii mataqaanaa dadkii runtii noo imaalahay wax dhumay iyo wax ka caajisay iyo wax si kala noqdaba ay noqdeen laakiin haddana intaynana ku filan waan ku filannahay xusid baa la rabaa in la xuso markaan hadal badan uma baahno markaan gudbo taariikhda maanta aan halka u taagannahay waa calansaarka Soomaaliya calansaarku macnihiisu waa maxay waa maalintii Soomaaliya ay xornimo qaadatay maalintaasay ka dhigan tahay oo Soomaaliya oo dhan habeenkaas laga dabaaldegay calan geeska gees Soomaaliyeedna la saaray marka anigu wax yar boo taariikh ayaan rabaa inaan sheego magaalada Kismaayo la yiraahdo ayaan joogay habeenkaas runtii waa isku soo baxnay Soomaali ma kala harin ayagoo ku faraxsan Kismaayana ay ahayd magaalooyinka runtii aad iyo aad halganka u gaaray oo Talyaaniga uu ku badnaay oo dhibaatooyin badan ay ka soo gaartay dad badan oo reer Kismaayooda ama Soomaaliya marka intaas aan ka gudbo waxaan xusuusin karaa halyeeyga gabadhii halyeeyga ahayd Timiro Cukaash oo dadkii dhammaay oo Kismaayo joogay inta lagu xareeyay meel xare la gashay iyadoo umul ay halkaas ku dhashay oo gabadheediina agooso loo baxshay wadaninimada intay ka gaartay marka iyo qaybo badan oo hadda aan xusuusano nin Maxamed Jaamac la yiraahdo lagu dilay stationka hortiisa meesha yar oo barxadda aad baan xusuustaa isagana la yar raxmo maanta miraha Soomaaliya oo inkastoo xornimadii markaan qaadanay ay wax sisin naga noqdeen haddana on jiilba jiil buu bedeliyay marka jiilka maanta joogana waa jiil aqoon-yahane waa jiil runtii la soo kulmay waqti wanaagsan oo nasiib u yeeshay inay mataqaanaa calankooda iyo ciidooda ay xafidaan marka taas markaan ka gudbo habeenkaas waxaan xusuustaa Talyaaniga xagga uu ka soo sidaas oo kaleento oo u soo jeesta annagana sidaan oo kaleento Soomaaliya ay xagga u jeesatay waxay indhahayga qabteen habeenkaas oo aanan been sheegayn dad Talyaani oo naago u badan oo ooyna oo ka xun calanka la saaraa oo barwaaqadii ay haysteen inay ka tagaan ka xun laakiin waa waqtigoodii yaa dhamaaday isbedel baa dhacay runtii madaxdii ugu horeeyay oo habeenkaas ka khudbaysan meesha lagu soo magacaabay oo aan habeenka jamhuuriyadda aan qaadanay oo la yiraahdo Somali Republic ama Republica Soomaaliya afka Talyaaniga habeenkaas liidaradii jooga waxaa kamid ahay Daahir Xaaji Cusmaan oo hadda ku dhintay ii sheegay Ottawa yaa gobernatoraha Kismaayo laga soo dhigay gobernatoraha markaan leeyahay waa ninka Jubbaland oo dhan governorka ka sida halkaan oo kaleento Ohio ma waa xusuustaa khudbooyin badan baa ka halkaas laga qadbiyay dadkii waa xusuustaa laakiin magacyahooda kama gaaro intaas markaan ugu soo gudbo walaalayaal waa mahadsantiinaan intiinaan ka soo qayb galay taariikhdu waa iska badan tahay laakiin aan idinku dheereeyo ma rabo intiinaan ka soo qayb gashay khayr iyo ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo calan jacayl baad idin geeyay waa mahadsantihiin dadka kale waxbaad dheertihiin waxaan idin sheegayaa dadka faraha badan leh ee Soomaaliyeed dad yar oo fara ku tirisa hogaamiyo ama Mareykanbo dad yar oo fara ku tirisa ayaa hogaamiyo dad wanaagsan hadaa wada doonaysiin dad la'aan la baxaa aliir laakiin inta yarta oo fara ku tiriska inay daacad yihiin ee hogaanka u qabtaan ay muujiyaan maalintaan oo kale inta loo baahan yahay sida saaxiibkay Burhaan iyo Saciid iyo mataqaanaa markaan Kawsar iyo Sahre iyo soo magacaabay iyo gabdhahan ay hortaagan kulli oo u taagan runtii oo raxdaas aad bay u mahadsan yihiin mar labaad baa u mahadnaqayaa waana ku mahadsan yihiin taariikhdan idin qori doonto nabadii Thank you other Shaki thank you so much Inshallah we'll call right now one of the influence of the city Zahro welcome to Podium Zahro Assalamu alaikum galab wanaagsan gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan meeshan ka soo qayb gal caawa
waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta iyo saacabatunka iyo calankeena saad mar kasta aad ugu taagan tihiin nin walba taariikhdiisa iyo dalkiisa iyo calankiisa marnaba kama dhergo kamana caajiso adeer waa maqlayseen taariikho hore oon annaga aanan joogin oo ka sheekaynayay marka waxaa la rabaa ilmahaynana inaan saas aan uga sheekayno anigu kama taga carruurta mar kastoon meel aadaa waa soo wadaa bikaas waxaan rabaa inay dhaqankayna bartaan oyna dhulkaanay ku dhasheen inaan calan leenahay inaan dad leenahay inay ogaadaan aan rabo marka hal baraanburoo calanka ku saabsanna waa idinkugu tuurayaa calanka soomaaliyeedow carshiga ka nuur kuwii ku caawin ilaahay ka macaahajisaan cirkaad u eg tahaye rabbi iyow lagaha cabsado annagu kugu ceeshnayuba hadkeennu kugu cashee amiin marka calanka soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo gabdhaha iyo wiilashana allah isku calfa intaan islahayn allah isi siiyo thank you Zahra ma sha Allah insha Allah ta'ala hadan waxaan soo dhaweynayaa Kawsar Musa. Hello everyone, happy Somali Independence Day. You guys excited? Yes. It's a big day today. Somalia is 62 years free. Who is free? We are so happy to be here. Thank you so much, and therefore Charles who organized it and who sponsored this event. Thank you everyone who involved and been here today. It's too hot, I know, but we're in taagnaana maxaa yeelay Soomaalinimadan ugu dhaweyn Soomaha aad u faraxsanahay ma sha Allah u jeeda dad badan maanta imaaday dhalinyaro maxaa ku aqoon yahaniin sheekh oo kamid yahay sheekheena weyne masjid rahma ilaha barakeeye iyo sidoo kale khayra iyo dhamaan inta kale ma sha Allah aad u mahadsantihiin xafladu way noo sii soconaysaa insha Allah dad badan way imaanayaan waxaan u maleynayaa waqtiga xoogaa iska ciriiriya marka waa idin fududeynaya laakiin maanta waxaan leeyahay waa maalin xasuus badan waaye إن شاء الله إن عروض هلا بردقن كسوماليدا إيو وحن كإيماني إيو وحن هاي سوماليدا وهالضد وهالدين هالوقت هذانا واسكوا ذا إجناه مركا إن شاء الله عندنا مكلا ريبي كدو we are all united in one مركا وحن ليا همبليو سوماليا إن إلهي هب بركيو إن أمنية إيو security إيو prosperity مركا وحن ليا هب سومال independent day. إن شاء الله thank you Kawsar إن شاء الله تعالى إن هذا وحنا نقصد ولكن عبد الصوفي oo garanaysan wax badan ka qabto community u shaqeeyo runtii oo qof qaali ah wax badan oo qabto Soomaalida magaalada degan Sophie welcome to the body inshallah I am absolutely excited to be here this afternoon a beautiful day July 4th week first July weekend the combination of dual and I met with one of our Canadian I think Canada first is also July 1st yeah. Somali. So, and we have a large community in Canada too. I was talking to a sister over there about Toronto, Canada. So, it is special. I typically attend cultural events with all new Americans here in Columbus. We have over 100 different communities. I was here last week with the Eritrean flag raising, the Liberian flag raising. Somehow the African folks happen to be in July, June, May. But I couldn't be more excited as the Somali national myself, this gathering, because it's close to home, close to my heart. Hambalyo and other Shekay. wuxuu yiri waan taagnaa maalinta calanka la taagay 62 sanadood ka hor ka warrama u sabciya dadka Allah barakeeyo waa xasuus aad u qiimo badan walaalihii iga horeeyay hadlay iyo walaalkay Burhaan iyo akhyaartii odayaashii soo qaban qaabisay kulankan aad bay ugu mahadsan yihiin in ubadkeeni iyo dhalinyarada ay yimaadaan oo culture-kii ay bartaan ahmiyad gaar ay noo leedahay marka mar dhowna waxaan u maleynayaa markii dadka hadlaya ay hadlaan kadib inaan marqaati ka noqon doono in the capital city of the state of Ohio laga taago calankii oo marqaati ka noqono hees baana jirtay gabadha hadaan igu qabsan doonin inaan qaldaan ka baqay wali calan suubano samada way kow maalintii la suray saan u doonayno sama ku gaarayo Saudi baa tahay waa inaynu sara kacnaa salaan la hoos tagnaa markii la saarayay u sacabtumay sidaynu u dhannahay
Soomaaliya wada jira. Waa mahadsantihiin. Jazakallah Abdi, thank you so much. This is the people's house. This is State House. We're in the front of State House. This is where decisions be happen. Today we are witnessing will be Somali flag here, and it's very important that our children will see a witness that they have place to call home, and that's what we're doing today because this is the house this is owned by the people. That's what happened to make decisions every single day in this state, and it's an important day for all of us to witness today that we're celebrating Somali Independence Day is the capital city of Ohio, Columbus, Ohio, mashallah. And I want to make sure that I want to call one of the organizers, also the very influential influencer. I want to call Lul Ahmed is in the house. Lul, come Lul. We need to promote our young girls, you know, make sure that they are being well because guys everywhere. So make sure we have it. Assalamu alaikum everyone. I think everyone say like what we're supposed to say it, and happy Somali Independence Day. Adair already said what we're supposed to say. I don't know a lot of things to say, but I will say like Somali ha noolaato ha lisku duubnaado. Inshallah we all like one, and we today we're celebrating the Somali Flag Day. So enjoy the day, and thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Burhan. Thank you so much for letting me speak and say a couple words. I want to start by thanking, first of all, Representative Dontavius Girls and Columbus City Council, who have just been the best elected officials we can possibly ask for in the state of Ohio. They have truly been working on behalf of the Somali American community and of all the entire immigrant populations in Columbus. So thank you for not only the illumination yesterday, where the city will be lit blue, also Easton will also be lit blue as well. So if you go down by Easton, you will see the recognition of the Somali Independence Day as well. So this is the 62nd Independence Day, and it is an honor that I have been a part of that for the last 29 years now. So I want to thank you and Burhan and all the organizers for making this possible. I'm going to say a couple words in English, and then I'll switch back to Somali as well. So I'm a candidate for State House. I'm running for the 3rd House District. We have an election coming up. Voting will be starting on July 6th. Election day will be August 2nd. If you are not registered to vote, please make sure to register to vote. The last day to register is July 5th. So please make sure that you're telling your family, your friends, everyone you know to vote. Because in about 8 months, me and Munira hopefully will be sitting in that State House as 2 new elected officials in the state of Ohio. That will be truly a historic moment for the state of Ohio, and also not only that, but also the nation. So I want you guys to understand why I'm running. I'm running to make sure that we are fighting for economic development, jobs. I want to make sure that we have safe neighborhoods for all of our communities. And Munira also stands for the same issues. So please make sure to register, tell your family and friends, and make sure to come out and vote, okay? I'm going to switch now back to Somali, okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad baan ugu mahadcelinayaa walaalkii Burhan sida la sheegay xildhibaan Dontavius Girls iyo runtii xildhibaanada Columbus City Council sida ay noo garab taagan yihiin ay Soomaalida magaalada runtii u taageeraan garab u siiyaan runtii ay saa uga muuqano calankeena iyo dhaqankeena iyo sharafteena aan ku faani karno si public ugu faani karno waa wax runtii aad iyo loo soo koobi karin taa marka mahadcelin bay naga mudan yihiin bar also anagu inaan miiska fariisanaa rabnaa marabna inaan banaanka joogno oo dad xildhibaano kale aan ku dhahaynana taageera soo maaha marka fursad qaali ah diraysanaa inaan hal xildhibaan maahay laba xildhibaan helno aniga iyo Munira saa la socotiin tartan baa ku jirnaa oo la aad culus insha Allah waan rajaynaa inaan guuleysano laakiin qof kasta u baahanay qof kasta oo codeyn kara qof kasta oo family-giisa codeyn karaan dariskiisa dadku yaqaan asxaabtiisa inuu fadlan gaarsiiyo doorashada waxay bilaabanaysaa July 6deeda waxa ka dhiman 5 bari saa la socotiin waxay bilaabanay talaada soo socota insha Allah July 6deeda marka fadlan qof kasta oo codeyn kara qof kasta oo soo bixi kara fadlan inuu gaarsiiyo waa muhiim asagana codeeyo family-giisana keeno runtii waan guuleysan karnaa aqalka aan ka sareeyay maana fariisan karnaa aniga Munira diyaar soo manihin insha Allah aad baa umaasan jazakallahu khairan thank you Assalamu alaikum everyone sorry I'm losing my voice it's been a long week I'm so happy to be here I'm so proud and honored I grew up in this city and I've seen how the Somali population has grown over time and the accomplishments that we have achieved in this city has been amazing. It's been beautiful. We've seen businesses grow, schools, daycares, masjids, community centers. It's just been amazing to see. Even though I was very young, it was just amazing to watch. I have been working in this community for the last 10 years doing community organizing. And the reason why I'm running is because I realized during this time that community organizing can only go so far. And a lot of the issues come from legislation.
And that's why I decided to make this step to run for office, to be able to help our community, not just the Somali community, but all the communities in Columbus, Ohio, in order to address inequities and all the issues that faces every single day, because we don't have people, we don't have enough people, we have Dontavius, but we don't have enough people that represent us that want to do the best for us. And that needs to change. And that's going to change this year, inshallah. We're going to change history. That's because Soomaalida hala makhluq in Columbus, adkena hala makhluq. Vote, representation, wa helina inshallah, in the State House, me and Ismail. Absolutely. Vote starts July 6th, early vote. So you have a few days. Head to the Board of Elections and have your voices heard. Hala dhaweeyay. Inshallah, register. The last day to register to vote is July 5th. Got 4 days. Do it today, actually. Tell your friends and tell your family and tell them to get out there and vote. Let's have our voices heard, and let's have hope in Ohio. Let's bring back hope in Ohio. And thank you again to Dontavius and all the organizers for this event. Jazakallah khair. Thank you everyone for being here. Munira, mashallah, jazakallah khair. Also, I want to mention Yusuf Vera is here. Yusuf will be one of the young guy who advocated a lot of issues, social issues in this state, this city. When I acknowledge him, he's here also. Yusuf Vera. Yusuf can come and say a few words, inshallah. Welcome to the podium. I know you're not ready, but I want to make sure you say a few words. People see your face. This young man did a lot of activities in the city for crime that happened, a lot of youth. He's active, very active in the city, and he's been advocating many issues of our city. We have to acknowledge our youth that's doing an amazing job in this city. I want to thank him, his leadership, and make sure that we continue to embrace the young generation to come in, inshallah. Also, inshallah, I want to also acknowledge one of guests we have here, Stephen Wagner, can come podium. You can say a few words. Steve also run Federal Quality Health Center. I think one of the key issues, the city has a lot of gap on health and equity. And inshallah, one acknowledgement. Thank you, Steve, for coming. He's representing here today. You can. Thank you. Also, I want to acknowledge Fuad is also here. Thank you, Fuad, for your leadership. Abdi Saeed also here, and everybody who came in today. Is a great day for witnessing today. We're going to do that in the Flag Day. And this year, we're going to change the landscape. Lady will be putting the flag. How about that? The lady will put the flag, you know. So inshallah ta'ala, let's do this. Who's going to put the flag? Inshallah, Kausar Musa will put the flag, inshallah ta'ala. They will be the first Somali to raise the flag. This state is high, inshallah. Welcome. We'll start, inshallah.
Assalamu alaikum. My name is Sophia Jama. My Somali is really not that well, so wahyara aku dardare, but I hope you guys enjoy this poem. Somalia, wake up. Wake up and support each other. This time, let's play smarter. It's like ilban qabna, although we should be loving one another. Anikale is burburino, yet call each other brothers. Alankadul Kahoyo stands for unity. I hope y'all comprehend that means we need to be unified. But for some reason, it's like we collectively decided to deny. We got so much love, strength, talent, potential we tend to hide. Yet out of all of them, the hate is what shines. Runta dasku shegno, we be acting blind. Like for one, talking about the health of our minds makes most of us horrified. See, I know we all bottle life up to the point that we traumatized. It's become sickening how the silence has been normalized. Lack of communication and fear of humiliation is why the gap between our generations is so wide. Our nation is truly a divine creation. But because of our twisted temptations, like the notion that power is in correlation to that of one's relation, is the reason why there is so much frustration and wicked retaliation. Instead of trying to find ways of elevation, state of segregation. Somalia, see, our tribes are supposed to unite us as one, so our essence is amplified. Just imagine, all our strengths combined, our minds healed and aligned, our past propelling us to strive. I mean, Somalia will definitely thrive. Somalia, truthfully speaking, we shouldn't be our own demise. Instead, we need to stand together as one so we can rise. We once gained our freedom from those on the outside, yet with that same freedom we kill and tear down one another because we choose to categorize. Somalia, qabilnimadaas ku dagaaleyno aan joojinno, dhulkeena jecel iyo walaaltinimo aan ku abuurno. Somalia aan isku tiirsanno, aan isfahamno, aan ismaqalno. And if we do that, Somalia way noolaanaysaa. Somalia aan isku tiirsanno. Thank you. Thank you so much, Sophia, for mashallah. Thank you so much. We're going to close, inshallah ta'ala. I want to thank him, Don David Gerald, his leadership. It was his campaign message. They said, I want to make sure this city look like blue and make sure that Somali independence highlighted this state. I want to thank him, his leadership. I want to thank him, the City of Columbus leadership, and everybody, especially Congressional District, also Judge Bate as well, was behind all of us, impact all that. Thank you, David Gerald. I want to thank you. Thank you. Please support him. He's running also elections. Please share with your family and friends, inshallah. I'll give it to him. Hey everybody, how y'all doing today? How y'all feeling today? Let's give it up for Somali Independence Day, y'all. I think we can do better than that. Let's give it up for Somali Independence Day, y'all. Beautiful. I am so honored to be here with all of you. Truly. We have done this now for 2 years in a row. And my hope is as long as we have Somali leadership in that building, it will be happening forever. That's the hope. But you have to plant a seed first before it grows. You have to plant a seed first before it grows. And so this is the seed turning into a tree. And I'm so excited that we are all the leaves. We're all the leaves. And the fruit that we're bearing for our betterment of the state, for the city, is going to be magical. And so I am so excited to be here with you, humbly honored that you have allowed me to be in this space with you, to elevate what is a beautiful culture and tradition. And so happy Somali Independence Day. Happy 4th of July as well this weekend. And let's move forward to build a better Ohio in that building for all of us. Thank y'all. Have a good one. waxaan annaga ku soo gaarnay heerkan midnimo calankan aad arkaysiin laguma keenin qabiil laguma keenin qolo laguma keenin xisbi lagumana keenin qaab kale ee waxaa lagu keenay midnimo Soomaaliyeed 13 laagada SYL sida aad ka wareysaan gabdhaheena hormuud ay ka ahaayeen gabadheena Xawataako naxariistii jannaalaha gaarsiiyo
waxay aheeday hormuud hablaha mar kasta gabdhaheena waxaan ognahay inay yihiin hormuudka waxaanu leenahay never give up haraja dhigana inta kale waxaan ku dhiirigelinayaa ay Soomaalida sida aad ka war haysaanba bariyahan xoogaa waxa badatay ee depend wax leeyahay laakiin waxaan leeyahay midnimada adkeeya muxubbada doona oo muran kale iska diida geedka muran kale leeyahay wax buu kala fogeeyaa muxubbadaas waxay dhalisaa waa jecel muxubbada waxa weeye wax dhibaato ma keento waxay dhalisaa midnimo sida ay gabadheena ka dhawaajisay waxaan hal qabiilo kale ma nihin halkaas qabiil oo leeyahay Soomaaliya we are Somali one we no have debate Somalia 3 or 4 or 5 only Somali one that's why we have one flag saas darteed annaga waxaan nahay dad hal geed ah geedkaasna laamankii ka baxa ayaan nahay laamankaas waa kala duwan yihiin shaqooyinkay kala duwan yihiin laakiin dhalashadoodu waa mid aan xasuusiyo taariikhda soo jireenka aheeday waxaan xasuustaa anoo wiil yar ah iskuul dhiganayo waxaan subax kasta ku heesi jiray heesta calanka every morning galaaska intaan gelin waxaan lagu safi jiray iskuulka banaankiisa heesaha qaadi jirnay waxay isugu jireen Soomaali iyo Carabi عاش العالم دور زمن رمز العلا رمز الوطن نكي تاريخ راس يقانا ايا يقانا مالك استقلبا على كيف وينو إنغا كانوا عركو كالاي on عاد مله شغاي ما شاء الله تاس يدا حسوس قلبي اي ليبه اساس درتي ولا لا waxaan idin ka codsanayna dhamaan generationiya soo baxayo wax kasta oo qadamay waa ina saxdaan idinki waa saxi kartaa waxaad ku saxi kartaan aqoonta iyo darajada Ilaahay siiyay ma aan helin nasiibka aad hesheen iyo waxbarashada aad hesheen hooyada gaari ayay ku gatay guriga ayaana kaga soo baxaysaa laakiin annaga bas qaarkeena waa soo lugu jireen sidaas darteed jaaniska aad hesheen dalka looga faa'iideeyo midnimada hal dooro midnimada adkeeyo matana ahada mabda'eenu waa midkaas midnimada adkeeyo matana ahada mabda'eenu waa midkaas